Hello students, welcome to online lecture. Students, today we will study subject biology. In that we are going to learn about the chapter number 10, and the name of this chapter is human health and diseases. Today today's topic is RH factor and common human diseases. So, firstly I am going to explain about the RH factor. RH is an antigen present on the surface of red blood cell. Rh is an antigen D present on the surface of red blood cell. It is an antigenic protein present on the surface of red blood cells in the human beings. मानवी रक्तातल्या लाल रक्तपेशींच्या बाह्य भागावर असणारा अँटीजन डी याला आर एच फॅक्टर असं म्हटलं जातं. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लँडस्टीनर अँड विनर इन 1940 on the surface of RBCs of rhesus monkey. So it was named as RH factor or rhesus factor. It is also called as D antigen. The person having RH factor are called RH positive person, and those lacking the D antigen are called RH negative person. ज्या व्यक्तीच्या लाल रक्तपेशींच्या बाह्य भागावर डी अँटीजन असतो, म्हणजे पर्सन हॅव्हिंग आर एच फॅक्टर और डी अँटीजन आर कॉल्ड आर एच पॉझिटिव्ह, अँड दोज लॅकिंग डी अँटीजन और आर एच फॅक्टर, such persons are called as RH negative person. RH factor is an important in blood transfusion. During blood transfusion, RH factor is important. RH factor, that means RH antigen or D antigen, induces a strong immunogenic response when introduced into the RH negative individual. D antigen induces strong immunogenic response when introduced into the RH negative individual. RH blood group is an important factor in blood transfusion. ब्लड ट्रान्सफ्युजन करताना आर एच फॅक्टर म्हणजेच अँटीजन डी हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. आर एच ब्लड ग्रुप is an important factor in blood transfusion and is involved in hemolytic diseases. It results in hemolytic diseases of the newborn, which is called which is called erythroblastosis fetalis. So listen about the erythroblastosis. Erythroblastosis is destruction of the erythrocyte of the fetus. It occurs when an Rh negative mother conceives Rh positive fetus. Rh positive RBCs from the fetus may enter the mother's circulatory system during childbirth and causing her to produce anti-Rh antibodies. As a result, subsequent Rh positive fetus will be exposed to the anti-Rh antibodies produced by mother, which result in hemolytic
disease of newborn. So in order to prevent HDN, that means in order to prevent hemolytic disease of newborn, Rh negative mother is injected with anti Rh antibodies during all pregnancy carrying Rh positive fetus. बघा लक्षात घ्या, the Rh positive RBCs from the fetus may enter the mother's circulatory system during childbirth, causing her to produce anti-Rh antibodies. As a result, the subsequent Rh positive fetuses will be exposed to the anti-Rh antibodies produced by mother, and that result in HDN, that means hemolytic diseases of newborn. Then, in order to prevent the HDN, Rh negative mother is injected with the anti-Rh antibody during all pregnancy carries Rh positive fetus. आता परत लक्षात घ्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस म्हणजे काय? The destruction of erythrocyte of fetus. It occurs when an Rh negative mother conceives Rh positive fetus. Erythroblastosis occur when Rh negative mother conceives Rh positive fetus. अशा वेळेस Rh पॉझिटिव्ह RBCs ह्या फिटस Rh positive RBCs from the fetus may enter into the mother circulatory system. Rh positive RBCs ह्या आईकडून या आईच्या रक्तात सर्क्युलेटरी सिस्टीममध्ये बाळाकडून Rh पॉझिटिव्ह RBCs फ्रॉम द फिटसमध्ये असणाऱ्या Rh पॉझिटिव्ह RBCs आईच्या सर्क्युलेटरी सिस्टीममध्ये एंट्री करतात, and that occurs during childbirth and causing her to produce anti-Rh antibodies. आणि त्यामुळे causing her to produce anti-Rh antibodies, आणि त्यावेळेस anti-Rh antibodies तयार होतात. ॲज अ रिझल्ट the subsequent Rh positive fetuses will be exposed, आणि त्यावेळेस Rh positive fetus that will be exposed to the anti-Rh antibodies produced by mother, and that result into the HDN. आणि मग हे टाळण्यासाठी, that means in order to prevent the hemolytic disease of newborn, Rh negative mother is injected with the anti-Rh antibody during all pregnancies carrying Rh positive fetus. Then next topic is the third topic of this chapter is common human diseases. So listen about disease. Firstly, disease is a scientific word derived from the two different words dis plus is. Dis means lack or absence. So absence of immunity. Disease हा दोन शास्त्रीय शब्दापासून, it derived from the two different Greek words, it derived from the two different scientific words dis and is. Dis plus is. Dis means absence or lack, कमतरता असणे, आणि is means well-being, म्हणजे वेलबिंगची कमतरता असेल, फिजिकल फिटनेस किंवा शारीरिक तंदुरुस्तीबरोबर माणसाचं आरोग्य चांगलं नसेल तर अशी कंडिशन म्हणजे डिसीज. सिम्पली इट मीन्स लॅक ऑफ इम्युनिटी. इज मीन्स इम्युनिटी ऑल्सो, लॅक ऑफ इम्युनिटी असंही सांगता येईल. म्हणून डिस या शब्दाचा अर्थ होतो लॅक, आणि इस या शब्दाचा अर्थ वेलबिंग किंवा इम्युनिटी, म्हणजे लॅक ऑफ इम्युनिटी किंवा लॅक ऑफ वेलबिंग म्हणजेच डिसीज. तर डेफिनेशन एक मी 2
जवळपास 3 ते 4 डेफिनेशन डिसीजच्या बाबतीत सांगतो, त्या तुम्ही लक्षात घ्यायच्या. पहिली डेफिनेशन अशी सांगता येईल, डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी अँड माइंड थ्रू द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ बॉडी अँड माइंड इज कॉल्ड डिसीज. बघा लक्षात घ्या, डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी अँड माइंड थ्रू द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ बॉडी अँड माइंड इज कॉल्ड डिसीज. शरीराची आणि मनाची जी सर्वसाधारण स्थिती असते, नॉर्मल स्टेट असते, त्या स्टेटपासून त्यामध्ये ती स्टेट विचलित होणं, डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी अँड माइंड, कशामुळे? थ्रू दी स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल डिसऑर्डर, म्हणजे शारीरिक किंवा कार्यात्मक किंवा रचनात्मक डिसऑर्डर जर शरीरात आणि मानसिकतेत दिसून आले, तर त्यामुळे जी नॉर्मल स्टेट असते शरीराची आणि मनाची, त्या नॉर्मल स्टेटमध्ये विचलितपणा दिसून येतो, त्याला डिसीज असं म्हटलं जातं. किंवा दुसरी डेफिनेशन अशी सांगता येईल, डिपार्चर फ्रॉम दी नॉर्मल हेल्थ ड्यू टू दी स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ बॉडी अँड माइंड इज कॉल्ड डिसीज. अजून वेगळ्या भाषेत असं सांगता येईल, अ कंडिशन ऑफ बॉडी अँड माइंड इन विच ऑर्गन or organ systems does not functions properly is called diseases. बघा ही डेफिनेशन लक्षात घ्या, अ कंडिशन ऑफ बॉडी अँड माइंड इन विच ऑर्गन्स अँड ऑर्गन सिस्टीम्स डज नॉट फंक्शन्स प्रॉपरली इज कॉल्ड डिसीज. शरीराची आणि मनाची अशी स्थिती की ज्यावेळेस अवयव आणि अवयव संस्था प्रॉपरली फंक्शन्स पार पाडत नसतील, तर त्याला डिसीज असं म्हटलं जातं. किंवा अजून एक वेगळी डेफिनेशन अशी सांगता येईल, कंडिशन ऑफ डिसरप्ट or deranged functioning of one or more organs or organ system of the body caused due to the infection or defective diet or heredity is called disease. Condition of disrupt or deranged functioning of one or more organs of the body caused due to the infection, defective diet and heredity. म्हणजेच इन्फेक्शनमुळे किंवा डिफेक्टिव्ह डाईटमुळे किंवा अनुवंशिकतेमुळे शरीराची जी नॉर्मल स्थिती असते, त्या स्थितीत डिस्टर्बन्स आलेला असतो, किंवा डेरेंज फंक्शनिंग ऑफ वन ऑर मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टीम, किंवा अवयव आणि अवयवांच्या अवयव संस्थांमध्ये इन्फेक्शनमुळे, डिफेक्टिव्ह डाईटमुळे किंवा अनुवंशिकतेमुळे व्यत्यय आलेला असतो, त्यालाही डिसीज असं म्हटलं जातं. ऑल ह्युमन डिसीजेस can be broadly categorized into or broadly classified into two categories. First one, congenital diseases, and second one, acquired diseases. So listen about congenital diseases. The diseases present from birth are called congenital diseases. Congenital diseases may be caused by genetic abnormality or metabolic disorders. Some inborn diseases, this disease, congenital disease present from birth, and such congenital diseases, that means some inborn diseases, can be cured through the gene therapy. Not all congenital diseases can be cured through the gene therapy. Some inborn diseases can be cured through the gene therapy or through the enzyme replacement therapy. That is about the congenital diseases. The next one, the acquired diseases. The diseases develop post birth, that means develop after the birth, which are not present from birth. They develop later the birth due to the environmental factors or due to the certain reasons. Acquired diseases
may be communicable, that means infectious, or non-communicable, that means non-infectious diseases. ॲक्वायर्ड डिसीजेस जे जन्मानंतर आजार होतात ते दोन प्रकारचे असतात, एक कम्युनिकेबल आणि दुसरा नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिसीजलाच इन्फेक्टिशियस डिसीज असं म्हटलं जातं. डिसीजेस आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू दी नॉर्मल हेल्दी पर्सन आयदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फॉर एक्झाम्पल मलेरिया and such diseases are called as communicable disease or infectious disease. For example, malaria and like the diseases, that means communicable or infectious diseases caused by infection of pathogen, they are caused by the pathogen. Then non-communicable diseases, they are called as non-infectious diseases. They cannot be transmitted from infected person to another healthy person. For example, cancer and deficiency diseases. कॅन्सर किंवा आहारातील घटकांच्या कमतरतेमुळे होणारे जे आजार असतील त्यांना डेफिशियन्सी डिसीज म्हटलं जातं. हे डिसीजेस एका व्यक्तीकडून म्हणजे इन्फेक्टेड पर्सनकडून नॉर्मल हेल्दी पर्सनकडे ट्रान्सफर होत नाही, त्याचा प्रसार होत नाही. दॅट इज अबाउट दी कॉमन human diseases. The remaining topic of the chapter we will see in next lecture. Thank you.